आवाज येत आहे? ऋषिकेश, आवाज येते का? ओके. Yes, sir. Okay. So today we'll learn how to get the input from the user. Okay. So it is very important for remaining chapters and for coming chapters also. Okay. So here in this chapter we will learn deep knowledge about a scanner class. Okay. Or it is also known as input output class, or sometimes it is also known as Java util packages, or we can learn deep about util packages. Okay. So here in this chapter, a Java scanner class allows the user to take input from the console. So it belongs to the package name is java.util package, and it is used to read the input of primitive data types like integer, double, long, short, float, or other primitive data types, integers, float, character, long, double, short. So byte, these are the primitive data types we want to here use in this Java scanner class. Okay, so it is the easiest way to read input from the Java programming. So syntax, here we use scanner, name of that class scanner. After that, here we use the object name. So whatever we want to use, there we want to use the scanner class object name. Here in shortcut we can use sc is equal to new scanner system.in. Okay, for the purpose of we want to read easily, so that's why you can use here scanner class. Okay, so the above statement, it creates a constructor of the scanner class having system.in, so as in the argument. So it means it is going to read from the standard input to output stream of the program. So Java util package should be import while using the scanner class. So it is important when we use scanner class, then we compulsory input the packages name java.util packages. Okay. Now simply this package converts the byte from the input stream into the character using the platform's default character set. So here we see some methods of Java scanner class. So Java scanner class provides the different primitive types for the purpose of reading. So there are n number of methods and we want to use. So here first one method is for the purpose of integer, we want to use next int. Okay. So what is the use of next int? Here we already declared in the description. So it is used to scan the next token of the input as an integer. Okay, of the input as an integer we want to use. So next one want to here we use. So it is the purpose of if you want to display the float values. Okay, so then we use it is in the format of float. So that float will be want to convert it next float. So it is used to scan the next token of the input as a float values. Okay, so then we use this type of. Okay, so next one here we use another one. So if we want to use double values, so here we use double, next double. So every keyword or every primitive types of first letter will be in the capital letters. Okay, so here int I is capital, float for F capital, double for D capital. Okay, so it is used to scan the next token of the input as a double. Next one we use byte. It is for next byte, so it is used to scan the next token of the input as a bytes classes. If you want to use string, then use next line. So here L for capital. So it advances this for the scanner past the current line. You want to display using through the next line.
can use boolean, next boolean, and here we already display in the description. It is used to scan the next token of the input as a value, boolean values. So then we use boolean next values. Okay. So next one, if you want the use the value will be in the long data types. So then we can use here. So it is same like so long, next long. So it is used to scan the next token of the value input as a long. Okay. So if you want to use for the value in the short, so here we use short, next short. They used to scan the next token of the input as a short value. So if you want to use a big integer type of values, so then we use next big integer. So in this method, B and I for capital. Okay, so next big integer we can use here. If we want to use large numbers, then we use here big integer. So same like if you want to use a big decimal numbers, then we use next big decimal method. So it is used to scan the next token of the input as a big decimal. Okay. समजा जर मला युजर कडनं व्हॅल्यू घ्यायची असेल, आतापर्यंत प्रोग्राम मध्ये आपण काय करत होतो, व्हॅल्यूज फिक्स करत होतो. ओके, तिथे आपण लिहित होतो आणि मग नंतर आपण ते प्रोग्राम रन करत होतो. सो ह्या ठिकाणी एक अजून एक नवीन गोष्ट तुम्हाला शिकायचं आहे. जर वाटलं युजरला एंटर करायची व्हॅल्यूज असेल तर त्यावेळी काय करावं लागेल. सो अशा वेळी तुम्हाला हे प्रोग्राम्स इम्पॉर्टंट आहेत. अशा वेळी तुम्हाला त्या ठिकाणी युजर कडे व्हॅल्यू घेण्यासाठी काय करावं लागेल, तर अशा वेळी आपण हे सगळे मेथड्स यूज करू शकतो. ओके, तर पहिला थिअरी बघूयात आपण, नंतर प्रोग्राम कडे जाऊयात. ओके, नेक्स्ट आहे याच्यामध्ये सगळे जे काही मेथड्स आहेत ते वन बाय आपण बघूयात. सो फक्त हे मेथड लक्षात ठेवा आणि मग आपण एक 3 एक्झाम्पल बघूयात आणि हे 3 एक्झाम्पल्स तुम्ही मला रन करून शेअर करायचं आहे. ओके, सो मी नोटपॅड प्लस प्लस मध्ये तुम्हाला दाखवेन. Yes, sir. Okay. सो या प्रोग्राम मध्ये आपण युजर कडनं व्हॅल्यू इनपुट घ्यायचं असेल तर काय करावं लागेल त्या संदर्भातलं कोड आहे. आता जे आपण मेथड्स वापरलेला आहे, जे काही मेथड्स आपण बघितलेले त्या मेथडच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला हे प्रोग्राम सॉल्व्ह करायचा आहे. सो एक मी 3 प्रोग्राम्स घेईन, नंतर हे 3 प्रोग्राम रन करून मला शेअर करायचे आणि हे सगळे प्रोग्राम्स जर्नल मध्ये आणि असाइनमेंट मध्ये लिहायचं आहे. सो एवढे लक्षात राहू दे. हे सगळे प्रोग्राम जर्नल मध्ये आणि असाइनमेंट मध्ये लिहायचं आहे, हे लक्षात राहू दे. So here I use the import the order utility package. Another one here you add the package import. So java.io .star semicolon. Okay. So this is the another one package compulsorily you can use. So every program. Important packages. So now we want to save this class as a user input demo. Okay, so now we can save this program. So I can create here another one folder, user entered value.
So in this here you can save this program user input demo dot java. Okay, बघा त्या ठिकाणी एक क्लास घेतलेला आहे, त्याचं नाव दिलं आपण युजर इनपुट डेमो आणि इथे एक मेन मेथड घेतलेला आहे. बाय डिफॉल्ट सिस्टमला स्ट्रिंग समजते, स्ट्रिंगची व्हॅल्यू आपल्याला जे काही इंटिजर व्हॅल्यू घेतलेला आहे आपण त्या व्हॅल्यू मध्ये आपण कन्वर्ट करून त्या ठिकाणी कन्वर्ट करून घ्यायचं आहे युजर कडनं. हे फक्त आपण ह्या प्रोग्राम मध्ये इंटिजरची व्हॅल्यू युजर कडनं घ्यायचं आहे. ओके, सो दिसेल तुम्हाला पहिला आपण घेतला स्कॅनर क्लास, त्याचा ऑब्जेक्ट घेतला आपण एससी न्यू स्कॅनर क्लास. सो युजर कडनं घेण्याचं सिस्टम डॉट इन घेतलेला आहे. ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जर मला फक्त प्रिंट करायचं आहे, सो नेक्स्ट लाईन घ्यायचं नसेल तर फक्त आपण प्रिंट मेथड यूज करू शकतो. प्रिंट एंटर द फर्स्ट नंबर. Okay, so here we use enter the first number. So next one, and that value we want to store in a. So that's why here we use int directly here declared a is equal to sc dot next int. Okay, this is for a. So next one here we use another one. So if you want to use another one value, so that's why you can use system dot out dot print enter second number. So here we use second number from the user, and that value we can store here in the b. Int b is equal to sc dot next int. Okay, so next value we want to use from the user, system dot out dot print enter third number. So user can enter the third number, and that value we can use in the another third variable. So int c is equal to sc dot next int. Okay, so we want to calculate all these variables. So that's why we can use another one fourth variable, that is d is equal to a plus b plus c. And we want to display the total of the value of a, comma b and c is. So value of a, comma b and c is we want to display here. So that's why we can use here plus d. Okay, so we want to calculate that values. So here if you want to calculate, also we can use equal to sign for displaying that particular values. So we want to run now here this program. So let us see the output of this program. Sujit, Samarth, Vaibhavi. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here we want to compile the program Java C user input dot demo. So here we compile the program. So now we can interpret the program. So here enter the name of the class. Okay, so after that here we want to take the values from the user. Okay, enter the first number. So here we added the first number is 10 and this value will be added in the a. Okay, so enter the second number. So this value we can add it in the b, and enter the third number. So we want Recording in progress. so दिसतंय का आउटपुट सगळ्यांना? हो सर, दिसतंय. ओके, समजलं काही प्रोग्राम सगळ्यांना? अखिया, साठे, आशावरी, धनंजय, मनस्वी,
Yes, sir. पूनम, प्रियंका, ऋतुजा, Yes, sir. सुजित, समर्थ, सगळ्यांना समजलं का प्रोग्राम हे? हो सर, हो समजलं. ओके, सो हे प्रोग्राम्स मला रन करून शेअर करायचं आहे आज. सो जेवढ्या लवकर तुम्ही शेअर कराल तेवढं चांगलं, किंवा आज नाही झालं तर उद्यापर्यंत तरी शेअर करा. सो अजून एक पुढचा आपण प्रोग्राम बघूयात. आता फक्त त्याच्यामध्ये आपण इंटिजर टाईपचे व्हॅल्यूज बघितलेला आहे. सो अजून एक आपण प्रोग्राम बघूया ज्या प्रोग्राम मध्ये आपण इंटिजर प्लस स्ट्रिंगचा वापर करूयात. ह्या प्रोग्राम छोटासा प्रोग्राम आपण बघूयात. So in this program we want to use string input from the user. Okay. So I will share the program afterwards this class. Okay, so here we want to save this program as a user demo 1. Okay, .java. So in this program we want to use two type of values we can taken from the user. So here we use one class user input demo. So here we can take the input as a string. Okay, we can take the input as a string. So that's why we can use here scanner class sc new scanner class. This for system.in. So it is standard input output stream. So we want to store here enter a string system out dot print enter a string. Okay, so user can enter here string, and that string will be we can store using a variable string str, and that value stored in a string str. Okay, and that value stored value we want to read and print here. So that's why here we use system.out.print. You have entered value. Okay, we have entered string is. So like that we can here add enter string is. Whatever the user can enter, we want to display here. Okay, so now we want to compile this program and run this program. So now we want to compile this program. Now screen दिसतंय सगळ्यांना. So here we added Java C user demo 1. Okay. Now we want to execute this program. Java user demo 1. So here we see enter a string. Suppose I want here added a string is in the capital letter DHB Sony. Okay, so I will give a space underscore DHB Sony COLLEG Sony Polish, and here we use capital letters Solapur. Okay, so here I entered a string is DHB Sony Polish Solapur, and after that when we enter, and that string will be stored in a str, and that str will be read and display the string is you have entered string is DHB Sony Polish Solapur. Okay, स्ट्रिंगचे पण समजलं का सगळ्यांना कशा पद्धतीने यूज केला जातो? आशावरे, मनस्वी, नाजिया, नेहा, समजलं का हे प्रोग्राम? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. example that will be
these three all in one. Okay, combine is all in one to accept the value number input and accept the number with the float and accept the string string. Okay, so let us see this example. So this program I want to store as a class name get input data dot in. Okay, so here we use get input data as a class name that's stored. Okay, so here we use integer type variable num, and here we use float fnum, and here we use string as a str. Okay, so here we use scanner class, and here we use only for string. Okay, enter a string and that will be stored in str, and that string will be here we display. Okay, after that get input integer values from the user. So here we use enter an integer and that value stored in the num, and here we display the integer. Okay. So after that here we take the value from the user that is in the float, and we want to store in next dot float, and that value stored in fnum, and that fnum will be here we display. Okay, so let us see this example we want to execute. So now we can compile here Java C. The name of the file is use get input data. So he compiled, and after that we run here using get input data. So first one here we use the string. Okay, so already we written string here. Suppose we want to return here welcome to, here we return for Java. Okay, so I added a string is welcome to for Java. After that string will be displayed. Enter an integer. Okay, so here we added integer value. Suppose I want to use the integer value 89, so that value will be here displayed. And after that, suppose here we use a float number. So here I use float number 78.87. Okay, so or 88%. So here we added, so that value will be displayed. So in this program we displayed string, int and float values at a time. Okay, so जर युजर कडनं व्हॅल्यू जर अशा पद्धतीने घ्यायचं असेल तर तुम्हाला अशा पद्धतीने डिस्प्ले करणं गरजेचं आहे, आणि अशा पद्धतीने कोडिंग करणं गरजेचं आहे. जर एक्झाम झालं आपलं ऑफलाईन तर असे प्रोग्राम्स पडतील, आणि असे प्रोग्राम जर रन करून दाखवले तर तुम्हाला 20 मार्क मिळतील. ओके, सो ऑल दीज प्रोग्राम फॉर 20 मार्क्स. सगळे प्रोग्राम जे आपण आज 3 बघितलेले हे तिन्ही प्रोग्राम हे 20 मार्काचे प्रोग्राम्स आहेत. सो जेवढं होईल तेवढं तुम्ही शक्य तितकं हे प्रोग्राम्स रन करायचे आहेत. आज आणि उद्या 2 दिवसात मला हे सगळ्यांनी प्रोग्राम शेअर करा, आणि जे कोणी अबसेंट आहेत आज त्यांना तुम्ही हे रन करून दाखवा कशा पद्धतीने आपण प्रोग्राम हे सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, सो विदिन 5 मिनिट्स मी नोट्स पण शेअर करेन तुम्हाला, आणि हे प्रोग्राम्स पण शेअर करेन. ओके, सो हे दोन्ही मला तुम्ही रन करून दाखवायचं आहे. Just for 2 or 3 minutes I will share these programs. आणि हे थेअरी लिहायचं आहे. त्याचे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला दिलंय का बघा. युजर इनपुट व्हॅल्यूचं तुम्हाला क्वेश्चन दिलाय का बघा, नाहीतर मग हे क्वेश्चन ऍड करून तुम्हाला थेअरी लिहायचं आहे. सो तुमच्या अभ्यासासाठी म्हणून मी तुम्हाला पाठवून देतो थेअरी. सो नेक्स्ट लेक्चरला वगैरे मी असाइनमेंटचे क्वेश्चन्स परत देईन.